Register. 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 Register a birth. Register a birth. Register a car. Register a car. Register a marriage. Register a marriage. Voters have to register at least 10 days before an election. Voters have to register at least 10 days before an election. Students have to register for the course by the end of March. Students have to register for the course by the end of March. Registration. You need to fill out this registration form. You need to fill out this registration form. Registered. I'd like to send this letter by registered mail. I'd like to send this letter by registered mail. Foreigners had to register with the police upon arrival. Register. Subordinate. 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 Subordinate employee. Subordinate employee. Subordinate role. Subordinate role. Subordinate state. Subordinate state. All the members are subordinate to the chairman. All the members are subordinate to the chairman. Several subordinate questions arose during the discussion. Several subordinate questions arose during the discussion. Subordination. It clearly showed the economic subordination of women to men. It clearly showed the economic subordination of women to men. Insubordinate. You don't have any right to be insubordinate. You don't have any right to be insubordinate.
These issues are subordinate to the main one. Subordinate. Legislate. 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 Legislate against racism. Legislate against racism. Legislate for equal pay. Legislate for equal pay. Legislate against abortion. Legislate against abortion. We must legislate against cigarette advertising. We must legislate against cigarette advertising. The government promised to legislate to control these drugs. The government promised to legislate to control these drugs. Legislation. They introduced legislation to limit CO2 emissions. They introduced legislation to limit CO2 emissions. Legislator. A majority of the legislators supported the bill. A majority of the legislators supported the bill. We must legislate to protect people's privacy. Legislate. 안녕하세요. 이미지 보카를 함께할 저는 주혜연입니다. 오늘의 영상도 재미있게 보셨죠? 자, 우리 오늘 처음으로 함께할 단어는요, register라는 단어입니다. 발음 연습부터 같이 시작해 볼게요. register, register, register. 첫 음절에 강세를 두고 읽어주세요. register, register. 등록하다 혹은 기록하다 라는 의미가 있습니다. register의 re, 우리 이미 많이 확인했던 접두어입니다. 다시라는 의미가 있고요. gister라고 하면 나르다 라는 뜻이 있어요. 그러니까 무언가를 다시 내 기억 속으로 부지런히 나르는 것, 그게 곧 내 머릿속에 기억을 하는 행위이고 등록을 하는 행위이죠. 그래서 register가 등록하다, 기록하다 라는 의미가 있구나, 이렇게 기억하시면 좋을 것 같아요. 자, 그러면 짧은 표현부터 같이 연습 시작해 볼게요. 출생신고를 합니다, 이렇게 표현하려고요. 출생, 태어나는 거 birth입니다. 그래서 register a birth, register a birth 이렇게 표현하시면 출생신고를 합니다, 이런 뜻이 되겠고요. 차를 등록합니다, 이런 표현도 만들 수 있겠네요. 자동차를 구입해서 등록을 한다. 차, 그냥 car, 이 표현만 넣어주시면 되니까 register a car, register a car 해주시면 돼요. 자, 차를 등록합니다. register a car. 자, 아니면 혼인신고를 합니다 하려고요. 혼인신고 하면 어렵게 느껴지지만 저희 결혼했습니다 라고 등록한 게 혼인신고예요. 결혼, marriage 해주시면 되니까 register a marriage, register a marriage 이렇게 표현하시면 혼인신고를 합니다가 되겠어요. register a marriage. 자, 그러면 우리 이번에는 문장에도 같이 한번 도전을 해봅시다. 학생들은요, 그 강좌를 3월 말까지 등록을 해야 됩니다, 이렇게 이야기하려고요.
우리 이제 뭐뭐 해야 된다 이렇게 영어로 의무를 나타낼 때 have to라는 표현을 쓸 수 있어요. 그래서 have to register라고 하면 등록해야 됩니다 이거고요. 강좌가 뭘까요? 우리도 그대로 무슨 코스 듣는다 이렇게 이야기하죠. The course 하시면 강좌가 되겠어요. 그럼 3월 말까지 이 부분만 해결하면 되겠네요. 언제까지? 영어로 by라는 전치사로 간단히 해결할 수 있습니다. 그래서 by the end of March라고 하면 3월 말까지라는 표현이 되겠네요. 자, 그럼 쭉 연결해 볼게요. 학생들은 등록을 해야 됩니다. Students have to register. Students have to register. 그 강좌를 말이에요. For the course. For the course. 3월 말까지요. By the end of March. By the end of March. 자, 그럼 쭉 연결해 보세요. 학생들은 그 강좌를 3월 말까지 등록을 해야 됩니다. Students have to register for the course by the end of March. 너무 잘하셨습니다. 자, 그러면 register 파생형으로도 굉장히 많이 쓰이거든요. 파생형까지 같이 챙겨볼게요. 등록, 얼마나 많이 쓰이는 명사형입니까? registration, registration이라고 하시면 등록이라는 명사형이 되겠고요. 등록한, 이렇게 형용사로 표현을 하시려면 registered, registered 이렇게 표현하시면 등록한 혹은 등기의 라는 의미가 되겠어요. register, 정말 활용 높은 단어니까요. 영상 보시면서요. 확실하게 복습해 둘게요. Register. 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 Register a birth. Register a birth. Register a car. Register a car. Register a marriage. Register a marriage. Voters have to register at least 10 days before an election. Voters have to register at least 10 days before an election. Students have to register for the course by the end of March. Students have to register for the course by the end of March. Registration. You need to fill out this registration form. You need to fill out this registration form. Registered. I'd like to send this letter by registered mail. I'd like to send this letter by registered mail. Foreigners had to register with the police upon arrival. Register. 네, 우리 오늘 두 번째로 함께